Okay, very good morning to all of you, so 5 Elite. So today is the 27th of July 2021, Tuesday. So our class, mathematics class, this morning 7:30 to 8:30 a.m. 1 hours. Okay, the first thing is Nazima, you are the ketua class. So maybe you later on you do the survey first. You let me know Friday which time is suitable for us to do the Google Meet. I think that start from this week's the Fridays 2 period, we also do the Google Meet, but maybe not on the 8:30 because 8:30 I have another class 8:30 to 9:30. Maybe we do afternoon or what lah. Kalau dalam Jumaat pagi itu ada subjek yang tidak ada Google Meet, and then kita akan guna masa itu. Kalau tidak, kita akan buat petang. So I let the Nazim let me know as soon as possible, maybe on Tuesday lah. On Thursday lah. And then we will arrange the time for Google Meet for Friday. Okay. All right. Okay, Nazim, is it okay? Okay. Okay, boleh okay. And then number 2, we don't know when the school will be start. Okay, even though kita ada berita says is 1st of September, but still wait and see. We still don't know. So I think that pembelajaran atas talian ini masih akan diteruskan dalam satu jangka tempo yang mungkin agak panjang. Maybe until at the end of the year. So kehadiran attendance is very important. Believe me that if you follow all the PDPR well, you can score well in SPM. Okay, because PDPR online learning is only one method we can do until now. Because we cannot face-to-face in school, right? So jangan tidak hadir lah, cuba hadir because you are the first class in the Form 5, and I believe that most of you have a data at home. Okay, so saya harap lah kalau boleh hadir itu sangat penting. Okay. Alright, so this morning all attend. Okay, very good. All attend kecuali Wong lah, memang dia tidak dapat hadir lah. Okay, yang lain semua hadir. Tahniah semua kerana hadir pada pagi ini. Okay, apa boleh buat itulah yang kita perlu buat sekarang. And then this week minggu ini we will discuss set 1 paper 1 for Saspadi lah. 40 questions, how many hours we need to use, I don't know. And then you need to prepare to send in set 1 paper 2 Saspadi lah. I will let you know maybe Thursday you send in, so you still have 2 days to finish it if you are not finished yet. Okay, sekiranya anda belum siap lagi set 1 kertas 2 untuk Saspadi itu, anda masih ada 2 hari ini untuk siapkan. Sepatutnya ini adalah latihan pada cuti. So kita akan gunakan untuk bincang, dan semua markah yang saya semak ini akan dijadikan markah untuk penilaian sebab kita setakat ini tidak ada ujian. So inilah angka-angka ini akan kita gunakan untuk penilaian. Okay, so I think we start now. Okay, Gloria. Hello. Okay. Questions number 1. So kalau you tengok kali ini pengemakan saya tidak ada bagi mana betul mana salah, saya hanya bagi jumlah. Saya nak awak semak lagi sekali sendiri di sini ya. And then pada akhir nanti kalau ada yang saya silap semak, tolong maklumkan saya untuk tambahkan markah anda. Okay. So set 1 paper 1 Saspadi Okay.
Ada pelajar asyik buat set 4. Saya rasa ini perlu saya jelaskan. Ini ini set 1. Okay, kertas model SPM 1. Kalau dia kertas model SPM 4, itu set 4. So ada pelajar yang buka terus mula dari depan, itu ialah set 4. Set 4. So we need to do set 1 lah. Okay. Alright. Okay, question number 1. In diagram 1, ABCDEF is a regular hexagon and EPQRS is a regular pentagon. So hexagon we have 6 sides kan, A, B, C, D, E, F. So setiap satu ini 120 degree. Sebab ini adalah regular hexagon. Okay, untuk regular pentagon. Regular hexagon and regular pentagon. So pentagon is 108 degree. 108 degree interior angle. Okay. Alright. Okay. So now we want to find the angle FEP. Okay, if you want to find the FEP, maybe tahu tak kenapa 120 dengan 108 Elena? How to get the 120? Okay, so we use the formula n minus 2 times 180 divided by n. N is a number of side, bilangan sisi. So semua langkah kerja ini awak kena catat. Saya tidak mau nanti akhirnya jawapan saja bulat. Sebab tak ada langkah. So inilah kenapa kita nak pincang. Kenapa kita nak pincang. Sebenarnya silibus kita sudah hampir siap lah kecuali bab 8. Bab 8 itu kita tunggu dulu sebab bagi saya dia tak berapa penting lah. Tunggu dulu. So kita pergi ke kertas model dulu lah. Okay, so hexagon kita 6. We have a 6 sides, right? So 6 minus 2. Okay, and then times 180 degree. And then divide by 6. So I will sure that you will get 120. So at the set, sama juga untuk pentagon. Pentagon we have 5 sides, right? 5 minus 2. Direct lah, 5 minus 2 times 180. So you need to do very fast for this one because the objective will only have 1 hour and 30 minutes. Sebenarnya di rumah pun awak boleh setkan masa untuk diri awak 1 jam 30 minit untuk siapkan. Okay, so you will get 108. And then if this is a 120, this is a 108 also, right? Okay, so now I will know that okay, I will know that this one so this one is 60, right? Oh, tak nampak. Hijau. Okay, this one is 60. Okay, 60 Okay, 60, and then this one is 72, is it? Because straight line 180, 60, 72. So now we can find the angle E. We want to find the FEP, is it? So FEP equals to 180 minus 60 minus 72. So you will get berapa Nazim? 48 degree, right? So you will get the answer B. But we have a student wrong. Kita ada pelajar yang buat salah ini. So kepada yang betul Tania. Okay, so itu langkah kerja dan jawapan dia. So tolong catatkan dalam 10 saat. Kita buat cepatlah. Sebab 1 jam saja sekelip mata habis. Dan saya pun tahu ada pelajar you punya theta itu sangat-sangat Okay, so kita buat secepat dalam kadar yang segera lah. Sebelum saya lupa, tomorrow morning we still have a Google Meet, but we only have 40 minutes, 9 a.m. to 9:40 a.m. 9 to 9:40 a.m.
Okay, so remember only 40 minutes. So come in puncher. Siapa sudah left di sini? Stephanie ada. Elina ada. Siapa yang left? Alia, Clarissa, Dayang, Elina, Evelyn, Gloria. Oh, Jen. Where are you, Jen? Hey. So after this, Alia, Stephanie, Jen, and Joseph, stay a while at 30. Okay. All right. So we continue. Questions number 2. Is it okay? We continue. Sudah kah? Sudah. Okay. So beri respon sikit lah. Awak bagi ni kena bersemangat sikit. Okay. Number 2. Diagram 2 shows a graph with a loop. Okay. This is a chapter. This is question number 1 is a lower form. Polygon. Questions number 2 is a chapter 5 form 4. So we have a student, ada pelajar tulis di tepi di sini ya. Sangat bagus lah. Ini saya perlu cerita dia tulis di sini form 4 chapter, I think it's chapter 5, right? Chapter 4 chapter 5 lupa, awak semak balik lah. Itu ialah rangkaian teori graf kan. Okay. Dia tulis di tepi tajuk tingkatan berapa, iaitu siapa tadi? Clarissa. Ini yang saya nampak dia yang buat lah. Bagus lah. At least you kena tahulah soalan ni tarik tajuk mana, tingkatan mana. Ini lower form lah, you boleh tulis macam ini. Form 1 to 3. 1 to 3. Okay. Diagram 2 shows a graph of with a loop. This is a loop. Loop ini maksudnya ada dua lah. Okay. So determine the sum of degree. How to get the sum of degree? Sum of degree is formula lah. Formula is 2 times the number of h, tepi, bilangan tepi. So kita kira bilangan tepi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this one loop we only count 1. So add lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this one is 8. So 2 times 8. So the answer should be 16. The answer should be 16. The answer is B. So the number of the sum of degree 2 times the number of h. H ialah tepi lah. E, D, G, E Boleh Elina? Boleh. Okay, masih. Are you okay Okay. Okay, thank you. Evelyn, okay Evelyn? Okay. Thank you. Jane sudah masuk balik kah Jane? 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 Hello? Jane? So after this 8:30 you stay a while. Tunggu sekejap Awak, Alia, siapa lagi? Awak, Alia, Joseph, Stephanie, 4 orang tunggu sekejap untuk 4 orang awak. 8:30 5 minit saja, sekejap saja ataupun saya habis awal 5 minit lah. Okay, question number 3. Kalau tak dapat ikut nanti tolong beritahu jangan diam saja nanti tak sempat. Okay, this is also form 4 chapter what saya sekejap form 4 chapter 5, yes, network in graph theory. Okay, yes, this is form 4. You write down now form 4
chapter 5, chapter 5. Network lah, Which of the following is a graph of tree? So you need to understand what is the tree. What is the characteristic of tree? Apa itu pokok? Without loop, right? Ini ada loop, ini salah lah. Pokok tidak boleh ada multiple edge. Dia tidak boleh ada multiple edge. Multiple edge. And then the edge less than the number of vertices by 1. So kita kira maksudnya bilangan tepi mesti kurang 1 daripada bilangan bucu. So tepi contohnya C, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 edge. So means that how many vertices? Vertices sepatutnya kena ada 6 lah, dia mesti lebih 1. Tapi kita kira ada tak? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So ini bukan pokok lah, salah. Okay, kita cuba lagi. Edge 1, 2, 3, 4 edges. How many vertices? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 vertices. So this one is correct. The answer should be D. Dia punya bilangan bucu mesti 1 lebih daripada tepi. Itu ialah pokok. Dan dalam pokok itu tidak boleh ada perpilan tepi. Multiple edge tak boleh ada. Dan tidak boleh ada loops, iaitu kelun. Tak boleh ada. So A sudah salah. C, 5 sama tak boleh. Dan kalau you kira B pun salah. So jawapan is D. The answer is D. Donkey. So, apabila kita jawab soalan seperti ini, anda kena faham what is a tree? Apa yang dimaksudkan dengan pokok? Atau apa ciri yang ada pada pokok itu? You boleh rujuk balik nota ataupun buku rujukan. Jadi, benefit dia awak buat di rumah ini, awak boleh buat rujukan. Boleh buat rujukan di mana-mana. Kenapa Jen keluar lagi? Masuk 11. Stephanie. Jen left the group. Line punya masalah kah? Lada, jalan lada okay I think sepatutnya okay. Apa line awak guna Okay, never mind. Later on saya akan jumpa awak. Okay. Untuk itulah. Okay. Question number 4. Which of the following is false? Kita nak cari yang salah. Okay, 2 and 9 are prime number. Okay, ini yang salah. 9 is not a prime number. 9 is not a prime number. So ini yang false. Okay, so jawapan B. Senang lah. Ini kebanyakan pelajar betul lah. Okay, number 5. Okay, in the diagram, ABC is a tangent. Still remember what is a tangent? Tangent is a 90 degree lah. Tangent ini maksudnya apabila ada satu kali lurus melalui sisihan, melalui circumference of the circle and then connect to the center, itu ialah tangent 90 degree Okay, and then saya akan nampak ini sama lah jejari sama. Okay, ini pun sama jejari. Okay, so this one is 90 degree lah, 90 degree. So first of all, I can found this one This one is berapa lah 180 minus 52 lah So you will get 128. And then we know that this is a reducer. So this one are the same. Okay, this one ini ataupun dengan ini. Okay, ini. Dua tepi ini adalah sama sebab jejari. So berapa ini satu 128 divide by 2. Sorry, 180 minus 128 first. Okay, 180 minus 128 first and then divide by 2. So you will get 52, 26. 26. So if this is 26, 26 also, 26. So when we get the 26, we know that this is 90 degree because tangent. Okay, so 90 minus 26. So you will get 64 for the x. How about the y?
How about the y? So for the y, y also very easy because this is a triangle, right? Triangle, we change the color here, triangle. Okay, this is a triangle, triangle. Okay, so 52, we cannot use this one. This one also is a reducer for these two, 52. So I will get this one, 180 minus 52 first. Okay, and then divide by 2. Itu sudut dia segitiga sama kaki lah sebab dia punya jejari sama. 148. Not 148, 128. 128 is 128, 64. Am I right, Wilson? Okay, so how to get the y? So I will get the y is equals to, this one is a straight line, no? 180 minus 64. Okay, so you will get 116. Am I right? 116, huh? Okay, so after this, s plus y. So s is a 64, y is 116. So kita total out 180. 180. So the answer should be D. Ini cara dia. Soalan 5. Ramai belajar salah kira. Ini saya rasa awak kena tuliskan. 180. Okay, tuliskan. Write down the step. Okay Alia, boleh ikut ke Alia? Boleh, sir. Okay, so buat keluarkan jawapan awak itu awak semak bersama sebab saya tak semak lagi kan? Semak sendirilah. Saya di sini memang akan semak untuk bilangan yang betul lah, tapi awak pun semak. Pastikan awak punya sama dengan saya. Nanti saya akan beritahu lah. So yang lain pun sama. You semak adakah bilangan itu betul dengan saya? Takut nanti ada yang saya salah kira. Okay, so question number 5 quite long because you need to calculate the angle of x and angle of y separately, and then you total out of 180 degree. 180 degree Mungkin anda mempunyai cara lain yang lebih laju, cepat pun boleh, tak ada masalah. Adakah screen saya clear, jelas? Rosiana, is it okay? Yes. Okay Syafika, okay Syafika. Dayan? Yes. Okay Alright. Okay, so we continue question number 6. Okay, we continue question number 6. Okay, in diagram 4, triangle P prime. This is an image. P prime is an image. Okay, you write down. This is an image. Image of P. P is an object lah, object. Okay, object lah, object to image. Okay, under a clockwise rotation of 90 degree. Anti-clockwise. Anti-clockwise means object to image like this. Ini anti-clockwise. Anti-clock. Okay, anti-clockwise. Okay, awak tuliskan anti-clockwise. So mana satu ialah pusat? I think is center, right? Find the center. Okay, find the center. Which one is the center? I think this is very, very clear. Okay, you take one of the vertices from the P. When we rotate to the P prime, dia akan bucu itu akan berada di sini. Ya, itu yang perlu awak jelas. Saya bagi semua lah. Okay, kalau dia punya bucu awak pilih is this one. This one dia lepas dia putar dia akan pergi ke this one. Kalau anda pilih this one,
Lepas rotate dia akan pergi ke sini. Awak boleh cuba, memang dia akan macam itulah. You boleh cuba. Okay. So after I get that, okay. So where is the center? Where is the center? So the center should be like this one. 90 degree. Because here we say 90 degree. 90 degree. So the answer should be B. Number 6B. Not difficult to find the center of rotation. Okay, yang penting bucu yang sepadan. Mesti tahu bucu yang sepadan. Corresponding vertices. Corresponding vertices. Okay. Okay, number 6. Can we go number 8? Number 7. Okay, number 7. In diagram 5, the trapezium EFGH is the image of the trapezium ABCD under an enlargement. Determine the scale factor of the enlargement. Mana satu ialah image? EFGH. EFGH is an image. This one, the smaller one. ABCD is object. Okay, maksudnya bigger to become smaller. Big go to the small. So the scale factor is fraction. 1 over berapa. Macam itulah. Okay, so pakai mana kita nak cari scale factor for the enlargement? Remember, image divide by object. Ini bukan area lain, area dia ada kuasa 2. Kalau cari K saja tak ada. So image berapa? Image is 10. Kita ambil sisi inilah yang kita tahu, 10 cm. Object, remember object is all the AD. All the AD is an object. So 10 plus 6, 16. 16 cm. So you will get 5 over 8. The answer should be C. Yes. Is it C? C. B. 5 over 8. Sorry. 5 over 8. Yeah, correct. Ya, ini cara kita dapatlah 5 over 8. So remember kita kena tambah sebab takut ada pelajar buat divide by 6 only. 10 divide by 6, 5 over 3. The answer is D. Itu bukan. You kena tengok objek itu A to D is a object. Okay, dah. Okay. Rosiana, why? Line tidak bagus. Siapa sudah left? Stephanie sudah left. Jeng left lagi. Line tidak bagus. Memang ke belakang ini beberapa hari ini, minggu inilah memang line dia sangat teruk. Saya dapati memang macam itu. Okay. So number 7 already Nur Syafiqah already? Ya, sudahkah? Hello? Done. Done. Okay, another times the highest one is Nur Syafiqah and Wong this time 38 over 40. Okay, congrats. Congratulations. Okay, very good job. Okay, number 8. Which of the following order pair is not the solution for the equation 4x minus y equals to 20? Okay, I think that I direct substitute the s and y into the equation. Let's say that I use this one. Okay, 4 times 3 minus negative 10. So actually it will become 12 plus 10, 22, right?
22. But the answer should pause be 20 mah. So this one is wrong loh. Dia kata tidak, not the solution, bukan jawapan. So the answer is D lah. No? Yang lain A, B, C kalau you ganti memang semua sama dengan 20. Itu maksud dia. So apabila menjawab soalan objektif ini ada kemahiran objektif punya lah. Kadang-kadang kita tidak boleh buat seperti kita buat subjektif. Sebab kita kena pandai tengoklah kalau soalan macam ini jarang ada jawapan terus bagi A lah. Kalau banyak kira-kira ini kadang-kadang di C, kadang-kadang di T. Kalau kita kadang-kadang boleh mula dari bawah ke atas, mana tahu kalau bawah dari atas, jawapan pertama awak kira sudah dapat jawapan. Kalau tadi awak mula daripada A until T, you need to do 4 times. Itu membazir lah masa, buang masa. So itu terpulang kepada awak ada belajar mula dari separuh. C mula buat kemudian D. Lepas itu balik ke B kemudian A. Up to you lah. Sebab ini memang kiraan jarang ada bagi jawapan pertama. Kira terus dapat jawapan lah. Kadang-kadang jarang lah. Tapi tidak boleh kata tak ada. Jarang lah. Okay, and then number 9, the shaded region in which the diagram satisfy the inequalities 2s plus 3y greater than 6. Greater than 6. So if you look at the 2s plus 3y, convert to equation equals to 6. When s equals to 0, okay, kalau s kosong, okay, tutup x, s kosong, y equals to 2. 3y equals to 6, so y equals to 2. So this is y equals to 2. And then when y equals to 0, how about I close the y, 3y 0, y 0. So 2s equals to 6, so s equals to 3. So s equals to 3, itu garis lurus dia. And then we use a greater than. So greater or less than, we use the dotted line. Okay, so C and D already wrong. C and D already wrong. And then greater than, above, right? So the answer should be A. Very easy, number 9. Number 9, very easy. Okay. All right. Okay, done. Okay, number 10. Determine all the integer s that satisfy the following simultaneous linear inequalities. Okay. So we need to solve one by one. For this one, okay. So negative x over 3, we move the 5 to the right side. 1 minus 5, negative 4. Okay, and then negative, we cancel, but this one we need to change. Greater to become less than, s over 3 less than 4. Apabila kiri kanan ada negatif, kita potong, dia kena ubah arah ketaksamaan. So x less than 4 times 3, 12. Okay. Okay, and then another one, 6x greater than or equals to 42, or 50 minus x, 42 lah. Okay, so x greater than or equals to 42 divided by 6, 7, 7. So what number greater than or equal to 7 but less than 12? So 7 include, because greater than or equal to 7, 8, 9. So dengan kata lain, 7 masuk, tapi 12 we didn't include, because less than. So 10 until 11. 7 to 11. 7, 11. So the answer should be B. Number 10, B. Number 10, B. So write down all the steps here. All the steps here. Yeah, Clarissa, already? Already. Okay, very good. Rooney? Hello?
Tak dengar, Rooney. Joseph? Yes, sir. Yes, already. Rooney? Joseph? Yes. Okay, are you done? Joseph. 32 over 40 this time. Okay. All right. 11. We go to questions 11. This one, many students cannot answer it well. Okay. Actually, you have already learned this topic. That is, kita panggil dia angle of elevation and angle of depression. Sudut tongak, sudut tunduk. Diagram 6 shows Amir is looking at a bird nest on a tree branch with an angle of elevation. Elevation 40 degree. So kita cuba buat satu segitiga bersudut dengan right angle triangle. Right angle triangle. Dia mesti ada kaitan right angle triangle. And the elevation naik atas. Dari mata kita tengok ke tempat yang lebih tinggi lah. So 40 degree. Okay, this one is 40 degree. Chop down like this. Do it now. 40 degrees like that. Okay. And then given that the height of the position of the Amir's eyes level and the bird nest is 1.3. Okay, dia beritahu kita 1.3. Mana 1.3 ini 1.3. Ketinggian mata dengan paras mata dengan sarang burung itu 1.3 meter. Okay, 1.3 and 2.9 respectively. Okay, where is sekejap, berapa jarak? What is the horizontal distance between Amir and the bird? Ini kita nak cari inilah. Kita bukan 1.3 di sini. Sekejap lagi given the height of the position of Amir's eyes level and the bird net. Okay. Bukan itu 1.3 sorry Okay. Eraser. Maksud di sini ialah hijau. Okay. Ini ialah maksudnya tinggi the height of the position of ini 1.3. Yes, ketinggian Amir 1.3. And then ketinggian next bird nest this one 2.9. So berapa ini ini ialah 2.9 minus 1.3. So ketinggian dia adalah 1.6 meter. Mata dengan dari mata Amir kepada sarang burung ketinggian itu 1.6. Okay. So now we want to find the horizontal distance ini yang ini berapa? Ini berapa horizontal distance? So this one we can use tangent, I think, right? Tangent this one we use a tangent. Tangent 40 degree. Tangent 40 degree is opposite by the adjacent is let's say this one is x lah. Put the x here. Let's say the horizontal distance is s lah. So s equals to 1 divided by tangent 40. Tangent 40 Okay, tangent 40. So if you use a 1.6 over tangent 40, what is your answer, Gloria? Gloria? 1.9.
Okay, 1.9 meter. Yes, around 1.90 something, right? Okay, so we use 1.9. So the answer should be A because only given 1.9. Huh? 11A. Yes. Okay, 11A. Okay, so tuliskan. Jadi masa kita buat objektif kena conteng macam inilah. Kalau you punya kertas semua, maksudnya you langsung tidak buat kiraan, tak conteng. So masa you hantar kepada saya nampak kenapa kebanyakan pelajar dia tak buat conteng, tak kira. Mungkin awak kira di kertas, tak perlu terus kira di tepi soalan itu supaya tahu nanti masa buat pembetulan kenapa awak salah soalan itu, apa yang you telah buat dan apa bezanya dengan jawapan yang kita bincang ini. So conteng atau tulis langkah kerja di tepi soalan itu terus. Boleh guna pensel supaya nanti senang untuk padam lah, itu boleh. Tapi daripada hantaran Anda, most of you didn't do that. Dia hantar tapi dia hanya berikan bulatkan jawapan saja, tak ada langkah kerja. Langkah dua dan seterusnya saya nak you buat seperti saya buat. Supaya kalau nanti betul-betul awak soalan itu salah, awak tahu di mana salah. Boleh ya? Halo? Boleh. Yeah, okay, very good. Tak ada respon. Okay, next 12. Okay. 7 shows the graph of a quadratic function. Ini kita belajar di mana? We learn in Form 4 Chapter 1, is it? Form 4 Chapter 1. Okay. Determine the graph of the quadratic function. Determine. Okay, kalau kita tengok the graph is the shape is U, right? U, A is positive or negative? Wilson? A greater than 0 or less than 0? Greater than 0. Yes, greater than, because we have a minimum point here, right? Greater than. So means that the x squared should be positive. This one is negative or wrong. This one is negative, wrong. A and B already out. Normally, the objective question will have two answers is automatically wrong lah. Okay, so now C or D. C or D. Okay, so which one is correct? Ni you tengok kalau saya faktorkan this one x. Okay, x minus 4. Okay, equals to 0. Let's say lah. This one is x plus 4 equals to 0. Okay. So we have two answers actually. Number one, s equals to 0. And another one, I move the 4 to the right side, s equals to 4. Okay, this one is s equals to 0. And then another one, s equals to negative 4. I move the positive 4 to the right, negative 4. And then you look here, negative 4, is it? Another one is 0, right? So negative 4 is the answer. So answer is D. C is wrong. Very easy actually. Number 12. D lah. Number 12 is D. Okay. Ready? Hello? Yes. Okay, very good, Evelyn. 13. Which graph represent a y equal to 2 sine 3x? This one also we have many students are wrong. Okay, what do you mean by 3? This 3 means that we have 3 complete oscillation, right? 3 complete oscillation, 3 ayunan lengkap.
Okay. Okay, how about the 2? 2 is a frequency. Frequency. So we look at amplitude, frequency lah. Okay, frequency. This frequency is 3, so wrong. Sebab frequency ialah 2. Maybe this is correct, maybe lah. And this is 3, wrong. A and C out. Only B or D. Right, B or D. Okay, now you look at the 3S. 3S means we have 3 oscillation. Okay, means like this. 1. Okay, 1. And then 2. And then against okay, 3. Okay, ada 3 kali. Okay, 3 kali ini 360 degree. 300 degree. So here is 360 degree. But you are only given 180. So mana 180? Sinilah separuh. Ini 180. So mana jawapan dia yang menunjukkan bahagian tepang ini? Naik turun naik, naik turun naik, naik turun naik. So the answer should be D lah. Okay, D ya. So itu cara kita tengok. Itu cara kita tengok. Sekejap saya kecilkan untuk awak. Lagi kecilkan. Ini dia. So 2 di tepang itu ialah frequency ya. Bukan frequency, amplitude, sorry, amplitude. Nilai amplitude dia. Okay. And then 3 di dalam sing itu ialah the number of period, the number of complete oscillation. Okay. Sorry, ini ialah amplitude lah. Amplitude. Okay. Alright. Elina, okay? Elina? Okay. Okay. Jangan tidur Jangan mengantuk, bukan tidur, sorry. Takut awak pagi ni ramai mengantuk, bukan awak sajalah. Joseph, mengantuk ke? No. Ini sudah tidur Okay, sekejap lagi lah. Okay, so this is the number 13. Okay, number 14. Trigonometry. Baru kita belajar trigonometry. Ini form 5 chapter 6 I think, right? Yeah, form 5 chapter 6. Yeah, correct. Form 5 chapter 6. Form 5 chapter 6. You boleh buat catatan sendirilah. Okay. In diagram 8, I write, okay, we have 2 right angle. And then you are given angle tangent QRS. Mana QRS? QRS ini. So tangent negative maksudnya quadrant 2. So kita punya angle should be here lah, masuk di dalam. 4/3. Tangent 4 opposite over 3 adjacent. Ini 3 So 3, 4, this one is 5. RS is 5. Tapi tidak semesti lagi dia 5 cm. Kita kena tengok kadang-kadang 3, 4, 5 ini hanya dalam nisbah. And then the PT equals to ST. ST. Okay, so itulah saya kata tidak semesti sama. So ST, mana ST? This one ST is 12 cm. Sama mah? Ini sama. Sama. So, bukankah tadi kata 4, kenapa sekarang 12? Maksudnya di sini, we need to multiply by 3. Multiply by 3. Sebab 3, 4, 5 is the only ratio. Multiply by 3, so get the 12. Also, this one multiply by 3. Ada dalam contoh nota kita dulu, masa kita belajar topik ini. Yuk tengok balik kebetulan ada 3 times 3, all need to be times 3 lah. Okay, so here actually is 15 cm. Here is 9 cm. Okay. Okay, 9 cm. Okay, tak berapa nampak cm, tak apa.
Okey, sekarang kita nak cos angle PTQ. PTQ, saya guna warna lain untuk bezakan. Okey, so PTQ is here. Angle PTQ. So saya keluarkan segitiga itu PTQ. Ini angle dia. Saya nak cari. So tadi ini berapa? Ini 5, ini 9. So 9 plus 5, 14 centimeter. 14, and then this one is 12 centimeter. So cos is adjacent divided by hypotenuse, right? So 12 over 14. 12 over 14, we try to simplify. 6 over 7. Yes, 6 over 7. So the answer should be C. Not too difficult. So answer for question number 14, C. Okay, number 14, C. Okay, done? All of you done? Yes. Okay, very good. Okay. Next, okay. Mana saya punya? Okay, 14 already. Okay, 15. Okay. Which of the following is one of the root of the quadratic equation 5x squared plus 13x minus 6? Ini senang lah. Awak ganti nilai S, A, B, C, D. Mana satu sebelah kanan dia sama dengan sifar is correct. So this one is very easy lah. Okay, so the answer should be B ya. Okay, saya cuba gantikan 5x square, so 2 over 5 square plus 13 times 2 over 5, okay, minus 6. So I will get the answer should be equal to 0. Memang 0, right? So the answer should be B lah. Okay, awak boleh ganti sendiri ya. Guna kalkulator cepat sikit. Masukkan nilai S ke dalam ini. Adakah dia sama dengan kosong di sebelah kanan? If the right side equals to 0, yes, you are correct. Okay. Ataupun you do the factorization also can. You do the factorization also can lah. Mungkin factorization lagi laju lah. Okay. Number 16, simplify. Ini senang lah simplify. We go through faster. Okay, so this one tarak masuk we multiply inside. So 2 times 5, 10x square minus 2 times xy, 2xy, and it minus 7s times y, 7sy, negative, negative, positive, 7 times 3, 21, and then s square. S square, ini algebra. So we have a s square and s square lah. Kita gabung s square dengan s square di sini. Okay, so 10s square plus 21s square, 31s square. Ada nampak? So 31s square ini sudah salah, ini sudah salah. A and B already out. Okay, kita tengok seterusnya. Lepas kita dapat macam ini, kita boleh terus potong lah mana yang tak ada kaitan. Okay, negative 2sy minus 7sy, negative 2 minus 7, negative 9sy, is it? So the answer should be C lah. 16C 16C. 16C I hope that you all jot down the step. Okay. The last question for this morning, maybe 17 or 18, tengok lah. 17. Given that R equals to 5Q minus 4P square, express P in term of Q, P in term of Q and R. Oh, dulu memang saya sangat suka soalan seperti ini. Sangat-sangat suka. Means that the P to become subject. P becomes subject. So if P becomes subject, already sekejap P becomes subject, but the equation is R become the subject, right? So we need to do that converting. Kita perlu convert lah. Saya buat di sini ya. Okay.
Okay, so I move the 4p square to the left side because p is an object. So I move 4p square to the left side equals to 5q. And then the r I move to the right side. So minus r. Okay, after that, divide 4 first. Okay, p square equals to 5q minus r, and then overall divide by 4. But we still have a square, right? So if we want to eliminate the square, we need to do the square root for overall. 5q minus r. Not only 5q minus r, but also divide by 4. Also inside the square root. Do we have answer here? Oh, we don't have an answer like this. If you look at the answer B, it's divided by 2. But here is divided by 4, right? Oh, belum habis. Rupanya macam ini ya. Square root 5q minus r. Okay, divide square root 4. Square root itu boleh pecah atas bawah. So apabila square root 4, so I will get 5q minus r. And then square root 4 is 2, is it? Divide by 2. So the answer for 17 is C. Yes, C. Okay, so the step is like that. You copy down 17. 17. 17. So tuliskan semua langkah. Kalau boleh, ini lower form form 1 to form 3. Kalau lower form, awak tulis F1 to 3. Macam itulah. Kalau you catat macam ini ya, nanti masa awak buat ulang kaji, cukup senang. Cukup senang. You nak rujuk mana-mana, senang sikit. Boleh? Boleh. Boleh. Not this. No, not D. Because actually at the beginning, the square root should be overall. Square root itu include 4. You need to divide 4 first, right? If you look at this step, 1, 2, 3, step 3, you divide by 4 already, right? So the square root is also include square root 4. So not D. The answer should be 17C. 17C. Thank you, Rooney. But the answer should be C. Not D lah. Okay. Boleh faham kah? Okay. So I think this morning we until here 17. 17. Stephanie kenapa keluar? So tomorrow morning 9 to 9:40. 9 to 9:40 and then tomorrow morning kita akan ambil gambar lah. Sudah lama kita tidak ada mengambil gambar. So anda kena buka kamera, ambil gambar pagi esok. Pagi ini mungkin ramai tak bersedia, so saya tak buat lah pagi esok. And then kecuali ini Alia, Jane, Joseph and Stephanie. 4 orang ini stay sekejap, yang lain sudah boleh left. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, tomorrow morning. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. Stephanie, sekejap jangan keluar dulu Stephanie Dah?
Okey, boleh buka kamera kah? Ini saya recording, saya off dulu. Okay, stop recording first. Ini tak payah